Tarehe 30 Desemba mwaka 2002, wanajeshi waliandaa gwaride la mwisho la heshima kwa amri jeshi mkuu aliyekuwa kistaafu Daniel Arap Moi. Gwaride lilipasa kusalia kama kumbukumbu baada ya uongozi wa miaka 24. Musalia Mudavadi alihudhuria sherehe hizo, lakini sio kwa furaha. When he's leaving, you have some moments of anxiety, personal anxiety. What will it be? What kind of regime is coming in? Is this going to be a situation where there's victimization? Or is this going to be a situation where the rule of law will be followed? Ni chama alichokienzi Moi, chama cha baba na mama, chama cha KANU. Kabla uchaguzi wa mwaka 2002, wandani wake wa karibu wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na makamu wake wa rais Professor George Saitoti, walikuwa wamemtoroka na kujiunga na chama cha LDP, Liberal Democratic Party, chama ambacho kiliungana baadaye na chama cha NAK, na kisha wapinzani wote wakaamua kuungana pamoja na kuunda chama cha NAK, muungano ambao ulipelekea kushindwa kwa chama cha KANU kwenye uchaguzi wa mwaka 2002. The people of Kenya have spoken. Even for him, there were anxieties, I'm sure, that how is he going to be treated by the new regime? Are they going to settle scores from a very personal viewpoint? Or are they going to be to look at things objectively? So these kind of anxieties were there, not only in my mind, but also in the minds of so many other people. Wachambuzi wa kisiasa wanasema Mzee Moi alijaribu kwa hali na mali kupambana na muungano huo wa kisiasa, ambao marehemu makamu wa rais kijana Wamalwa aliutaja kama unbogable. Wandani wa karibu wa rais Moi, ambaye alikuwa akijitambulisha kama profesa wa siasa za Kenya, wanasema ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Moi kucheza karata zake visivyo. He was clever and intelligent enough to see it coming, the end of KANU coming. At the back of his mind, unless he was thinking very differently, he must have known that eventually KANU would be out of power. And in Africa, an independence party that is gone out of power to try and make a comeback is an uphill task. Rais Moi alichukua hatamu za uongozi mwaka 1978 baada ya kifo cha mwanzilishi wa taifa hayati Mzee Jomo Kenyatta. Naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Kenya. Pindi tu baada ya Kenyatta kufariki, Moi aliapishwa siku hiyo na mkuu wa sheria Charles Njonjo. Daniel Arap Moi is now president of Kenya for the next 90 days until an election is held for the future president of Kenya. Makucha ya Mzee Moi aliyekuwa mwalimu wa shule ya msingi hayakujitokeza awali, na wengine walimuona mpule, lakini kumbe alikuwa tu akipanga mikakati yake ya kisiasa kisiri. Na baada ya siku 90, Moi alichaguliwa amiri jeshi mkuu na akawa rais wa pili wa Kenya. Lakini mabwenyenye waliokuwa wanajulikana kama Kiambu Mafia walikuwa wamejaribu juu chini kumfungia milango ya ikulu. Na ili kuonekana kana kwamba alikuwa akifuata mienendo ya Kenyatta, Moi alianzisha msimamo wa kisiasa wafuata nayo. Lakini waliofahamu mtindo wake wa kisiasa wanasema uamuzi huo ulikuwa tu
ni wa kuwafumba watu macho. Moi was a very well informed president. Moi consulted. Moi could even call on matters of provincial administration. He could call even an assistant chief. Moi alitumia sana utawala wa mikoa katika uongozi wake. Machifu na manaibu wao, wakuu wa tarafa, wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa walimfahamisha kila kitu kilichokuwa kikiendelea mashinani. Akiwa na umri wa miaka 52, nguvu zake zilisikika kote nchini, ambapo alianzisha miradi mbalimbali na kushughulikia masuala kadhaa. Moi's way of running government was eventually he made the final decision himself. But 1978 became a very mammoth year for this nation, because you have brought into the fray of leadership a man and a character who owns both providential lack and marginalization by the leaders. He combines the two to take a nation, and unfortunately, he goes through an experience between 1982 and 1984 where some people even thought they should kick him out, and others thought they should overthrow him. And Moi was able to sustain himself during those 4 or so years. Alitumia mbinu za aina yake kuwakanganya wengi, ikiwa ni pamoja na kuwaweka karibu watu waliokuwa viongozi katika serikali ya Mzee Kenyatta. Charles Njonjo alikuwa ni mmoja wao. Gigi Kariuki pia alisalia katika mstari huo wa kisiasa. Pia rais mstaafu Emilio Mwai Kibaki, ambaye alimchagua kama makamu wake wa rais. Hadi sasa wengi wamesalia na kumbukumbu za jinsi wawili hao walivyokuwa wakisafiria pamoja kwenye gari rasmi la rais. Moi tried to learn as much as he could on what was happening in the country. He was a stickler for detail, an excellent timekeeper, and a teetotaler, and a man who would follow issues to the last detail. Lakini jaribio la mapinduzi la mwaka 1982 lilibadilisha kabisa msimamo wa uongozi wa Moi. 1982 coup changed Moi's strategy completely because it rearranged his priorities. Before then, his approach to public life, public affairs was different from after the coup. Because after the coup, he realized that he had enemies within. So he had to try and reorganize the government to his own liking. That is the time that switched Moi on to become the dictator that in fact tortured me, jailed me, and isolated me, not only from my own compatriots, but even from my own family. Ni mapinduzi yaliyosababisha Moi kunua makali yake na kuamua kuwafurusha walionekana kumpinga au wale waliosemekana kuwa wasaliti. Charles Njonjo alikuwa mmoja wao. Na hapo ndipo Moi alipoamua kuwachagua serikalini watu kutoka mkoa wa Bonde la Ufa. Nicholas Biwott au Totoman alikuwa mmoja wa wandani wa Rais Moi waliojumuishwa serikalini. Moi pia alianza kutilia maanani zaidi swala la usalama, hasa katika ukusanyaji wa taarifa za kijasusi. He was much more careful on what was happening. The police, the entire security structure was reorganized. The army was reorganized. Everything changed. Moi alianza kuonyesha ushawishi wake, na alionekana kwenda kinyume naye alijionea. Moi relied heavily on the intelligence system. At that time it was called the special branch. Moi relied very heavily on this system to help him make his decisions. First of all, he was a very early riser. Moi would be
up at about 5 in the morning. And he would have his very early meetings with his security chiefs from about 5:30, 6 a.m. in the morning. When the rest of the country is now coming in, when other people are coming in, maybe for either cabinet meetings or other sessions which start at 8 or 7:30, by that time, Moi has had his brief with all his security teams. Mabadiliko ya katiba yalimpa uhuru wa kusalia uongozini chini ya chama cha KANU ambacho kilisalia chama tawala kwa muda mrefu. Kipengee cha katiba cha 2A kilipenyezwa kwenye katiba na hivyo basi kugeuza Kenya kuwa taifa linaloongozwa na chama kimoja. He tightened control both on the government and the political party. He reorganized KANU political party to give it more power. Then it is after 82 that we had the famous committee of 10, the disciplinary committee was brought into KANU. Alianza kuongoza kwa nguvu za aina yake. Sauti pingamizi zilikabiliwa vilivyo na mateso ya aina yake yalitolewa kwa wapinzani. It was a very difficult time. Of course, there were those arrests. If I give my personal experience, I was arrested so many times. I had so many cases. I don't know which part of the country where I had not been taken to court or taken into a prison or a police station. So it was constant. In my offices, you know, because I used to I used to have a legal practice. I'll be working and a policeman is standing in my office or sitting at the door, you know, grabbed a chair and sat at the door, not talking, just telling you continue with your work. And they stood there watching every little movement that one was making. So it was not an easy time. Shutuma dhidi ya uongozi wa Moi ziliongezeka kila uchao na zilitoka kwa wale ambao hawakutarajiwa. Katika vyuo vikuu, wanafunzi na wahadhiri waliweka maisha ya hatarini kupigania mabadiliko. Viongozi wa kidini walishirikiana na wanasiasa katika harakati za kutaka mfumo wa vyama vingi kurejeshwa nchini Kenya. Hata hivyo, wasomi, viongozi wa kanisa na wanasiasa walitambua muda mfupi baadaye kuwa serikali ya rais ilikuwa tayari kukabiliana nao. Baadhi yao walilazimika kutoroka nchini. Waliokamatwa walijipata kwenye vyumba vya mateso vilivyokuwa katika jumba la Nyayo na kisha kufikishwa mahakamani na kwa haraka kuhukumiwa kifungo gerezani. Moi aliunda sheria ya usalama wa umma na alitumia sheria hiyo kuwafunga watu bila kuwashtaki mahakamani. That was the law then. I don't think President Moi did anything outside the law in terms of arrests and detentions, because there was a provision in the law that a person shall be detained by the president. It was in the law. He found it in the law. That constitution allowed Moi to make decrees. That constitution allowed him to make pronouncements without certain levels of consultation, as currently provided for in the current constitution. Moi could pronounce your dismissal through radio, and indeed many ministers during his tenure lost their jobs by just hearing it over the radio. Hata hivyo, harakati za mabadiliko zilizidi, huku sauti za waliompinga Moi zikiendelea kusikika. Uchaguzi wa Mlolongo mnamo mwaka 1988 haukuwa wa kuridhisha kwa KANU na uliongeza idadi ya wale waliotaka kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi. Uchaguzi huo ulimruhusu Moi kuwachagua wabunge aliowataka kwenye bunge la 6. More people were saying, if you can see really a long line being declared the loser and the small line, the short line, being declared the winner, there is really something wrong
in our political spectrum. We need to change it so that it is the majority that takes the day. Marehemu Kenneth Matiba alikuwa miongoni mwa wale walioathirika pakubwa na uchaguzi wa mwaka 1988. Matiba ambaye wakati huu alikuwa waziri aliondolewa kama mwenyekiti wa KANU katika eneo bunge la Kiharu kwenye uchaguzi wa mlolongo. Huo ulikuwa mwisho wa safari ya Matiba katika siasa za KANU. Muda mfupi baadaye, Matiba alijiuzulu kutoka baraza la mawaziri na kisha alifurushwa kutoka katika chama cha KANU na kupoteza kiti chake cha ubunge cha Kiharu. He made it very difficult for anybody to say anything unless you are of course parroting what he had said before, or you are a court poet singing praise to him. Anything else was unacceptable. Mauaji yaliyokuwa waziri wa masuala ya kigeni Robert Ouku na Alexander Muge iliongeza idadi ya waliomtaka Moi na chama chake cha KANU kuondoka mamlakani. Wapinzani hao wa Moi waliandaa mkutano mnamo Julai 7 mwaka 1990 kuishinikiza serikali, lakini Moi hakutaka kusikia hayo. We applied for the permit under my own signature, by the way. But for the 877 meeting at Kamkunji, but that one never happened. The government did not acknowledge. The government did not refuse. They just kept quiet. Now that's the time I think they were planning to arrest us. And on the 4th July, that is 3 days before the Sabasaba meeting, we were arrested. Baadhi ya wachanganuzi wa siasa wanaamini kuwa kufikia wakati huu, Moi alijua kuwa muda wake wa uongozi ulikuwa unakaribia kukamilika na aliamua kufanya kile ambacho hakikutarajiwa na wengi. Mnamo Disemba mwaka 1991, Moi aliamua kuondoa sheria kipengee cha 2A na kuruhusu mfumo wa vyama vingi kurejea nchini. Fungue section hiyo, na nauliza nyinyi nyote kukaa na mimi tuende barabara yetu tukiwa KANU pamoja. Moi was a very dominant president, and he literally controlled KANU. People were scared of speaking out fully. So even that conference at Kasarani, people had been choreographed to say that we should remain a one-party state. We knew that people would be saying that, but at some stage Moi was going to turn around, so that the presentation would have been that he, as Moi, has seen the future, has seen that multipartyism, whatever, and he came out and said, I must save you as a country. I know you love me, I know you love KANU, I know you love that, but the world has changed. Lakini yaliyofuata baada ya mabadiliko hayo ya katiba yalidhihirisha kuwa Moi alikuwa mwanasiasa stadi na aliyekuwa na mipango na njama za aina yake. Na ukweli, huku wanasiasa wa upinzani wakisherekea kufutiliwa mbali kwa kisheria hiyo ya 2A, Moi alikuwa anaweka mikakati ya kuhakikisha kuwa KANU inasalia mamlakani hata baada ya uchaguzi wa mwaka 1992. Chama cha upinzani cha Ford kilipata uungwaji mkono mkubwa kote nchini, lakini Moi bado walikuwa na mbinu ya kukabiliana na wapinzani wake. Special branch was now well aware of the discussions and the divisions that were emerging from Ford. So quite a number of them traveled to the United Kingdom and told Matiba that, this is your chance. And secondly, they told him that, if he did not take his chance, then Mwai Kibaki was going to eclipse him. Matiba was taken in, but not absolutely, until the day when he came back and was received in a way that I don't think a leader has been received in Kenya until
the time when Raila also was received. Every status quo situation, it uses a method that will scatter the opposition. Jaramogi Odinga is slightly older than Kenneth Matiba. So you put into the head of Kenneth Matiba that it is time for Jaramogi Odinga to go where? Go home. So when he's coming, I'm younger and he's old and he has had his time. He needs to go away. So that's what was done. Kenneth Matiba was given that impression just by some statements. And then when he came, he had a very good reception at the airport, our president. Now, when he saw that reception, everybody said, by the way, is moved by the ground. The one who came waving. And then they come waving. They were blackguards, waving him to be the president. The first thing he did when he now landed in Ford was a big quarrel with Jaramogi Odinga. And that caused a split in Ford. Then you ended up having Ford Kenya, and then you now ended up having Ford Asili. Na kisha mwaka 1992 Moi alishinda tena na chama cha KANU kikasalia uongozini. Moi aliweza kusalia uongozini hadi mwaka 2002 alipomchagua yule aliyetaka kuchukua mahala pake, Uhuru Kenyatta.